welcome back. I hope you had a good time. Good vacation. So now we are back to pavilion of normal business. If you can remind me where I was in my last class. আলোচনা করতেছিলাম What was the topic? Chapter. Was it Bragg-Williams model or Ising model? Ising model. Okay. So, as I say, Ising model is one of the simplest models in physics, in condensed matter physics, that is widely used. Ising, he published only one scientific paper, and that is on this. With this, he got the PhD. He worked under the supervision of, do you remember? Lenz. Lenz's law pulley. He was his supervisor. So he gave him that idea, and Ising worked it out, but out of frustration. ও দেখলো যে এই মডেল দিয়ে phase transition cannot be described. Phase transition describe করা মানে you have a tuning parameter. As you walk along the tuning parameter, at some point you arrive. Beyond this, you arrive a new phase. And that means all the physical property that you are interested to find behave completely differently below this and above that. And we say the system has undergone a phase transition. But in the case of Ising model, if you come from high temperature, you find the transition occurs at T equal to 0. We know that we cannot reach or we cannot go beyond T equal to 0, can we? Even T equal to 0 is not possible. Can you tell me why? The temperature is a measure of the temperature is a measure of kinetic energy of the atoms. Okay? Energy of the atoms. So we know that quantum mechanics tells us that there is a zero temperature energy, half h cut omega if you consider it a simple harmonic oscillator. So each atom, if you assume that is oscillating like that, minimum is a half h cut. So it cannot be zero. So there is a kinetic energy. Okay? Even if you reach to the zero kinetic energy is a measure. So alternatively you can reach towards zero, but not be below zero. That means if you come from the paramagnetic phase, you don't have access to the ferromagnetic phase. Is it clear? কারণ ট্রানজিশন আমরা তখনই বলবো when you go from one phase to, you can visit both the phase and you can know the properties of both the phase. But in this case, you only know one phase and you get the indication that there is a transition at T equal to 0. Did I make myself clear? So, Ising model করতে গিয়ে আমরা
হ্যামিল্টনিয়ান তো আমরা ডিফাইন করছিলাম h equal to j minus I sigma I plus 1 minus h by 2 sigma I plus sigma j. And now we define partition function equal to sigma 1 which is equal to a sigma মানগুলা কি কি হতে পারে what are the values that sigma can take class 1 and this is super simplification karon the spin can orient other direction as well but you are assuming the spin can be up or down yet this so it can capture the essential essence of phase transition and that is the triumph of the ideal model তাহলে sigma 1 equal to plus minus 1 sigma 2 equal to plus minus 1 এরকম ভাবে sigma n which is equal to also plus minus 1 e to the power minus কিন্তু এখানে সবগুলোর মধ্যে মাইনাস আছে so plus j মানে beta h minus beta you just plug the h from here and if we plug that we get sigma 1 sigma n we have written this in a symmetric form originally it was not in this form originally it was h equal to minus j sigma I sigma j minus h sum over sigma I আমি assume করছি periodic boundary condition assume করছি sigma n plus 1 equal to sigma 1 under this assumption I can write this that means তোমার two remote n are brought back put in a ring such that you come to the sigma nth state site and n plus 1 means you are back to the previous at sigma 1 okay so this ensures a periodic boundary condition when you have used that okay like this and we also assume that nearest neighbor interaction তাহলে এটা কি লেখা যায় e to the power minus plus beta j sigma 1 I equal to 1 sigma 2 plus h by 2 sigma 1 plus sigma 2 I equal to 1 zeta plus j sigma 2 sigma 3 plus h by 2 sigma 2 plus sigma 3 এরকম ভাবে goes লাস্ট টার্মটা কি হবে j
sigma n sigma 1 plus h by 2 sigma n plus sigma 1. Is it clear? I did nothing except I just opened up the sum. I just put I equal the sum is run over I equal to 1 to n. Are you following me? Yes, sir. Let me know that you are following. If you haven't, make me otherwise I feel lost. Now, you see, I can define sigma 1 t sigma 2 equal to e to the power beta j sigma 1 sigma 2 plus h by 2 sigma 1 plus sigma 2. In other words, in general I can define as sigma I t sigma j equal to e to the power beta j sigma I sigma j plus h by 2 sigma I plus sigma j. Here j means I plus 1. Is it clear? তাহলে এটা কি এখানে কি আছে দেখো e to the power this. The argument of the exponential functions can be splitted as if e to the power this times e to the power that times e to the power that and so on. Is it clear? তাহলে আমরা e to the power x plus y equal to the power x e to the power y. If so, you can immediately write sigma 1 up to sigma n sigma 1 t sigma 1 for this, sigma 2 t sigma 3 for that, and so like this sigma n t sigma 1. If you are not following, there is no point of continuing. So, and are you all following? Yes, sir. Now tell me then, what should I do then? You see, Completeness. sigma 2. You see sigma 2 and sigma 2, and you have a sum also sigma 2. Each sum you can put here. Because there is no other place where you have sigma 2. There is only one place, sigma 2. You find sigma 3 here. You will find sigma 4 somewhere here. And goes on and on. That is, আমরা জানি sum over sigma 1 equal to What? গত ক্লাসে আমি প্রমাণ করছিলাম। আচ্ছা, তাহলে যদি হয় তাহলে এটা যদি 1 হয় তাহলে you have t square, হ্যাঁ, sigma 3 1, তাহলে এখান থেকে আসবে t cube, and so on and on goes sigma n
A sigma and sum will go away. The only one sum that will survive, and it is Sigma 1. sigma 1. So you write sigma 1, A sigma 1, T, all the T's will multiply, you will have T to the power N, and last you have sigma 1. The T is known as a transform matrix. Why is it a matrix? Because I define in such a way that you can write sigma 1 or sigma I T sigma plus 1 into T plus article T plus minus T minus plus T minus minus. তাহলে আমরা যদি প্লাস 1 and প্লাস 1 ধরি মানে এটা প্লাস 1 and প্লাস 1 তাহলে কি হলো j plus 1 and plus 1 2 will cancel out, you will have 8. তাহলে this term you will have e to the power beta j plus 8 minus and minus, তাহলে minus মানে plus minus and minus, তাহলে minus 8, তাহলে you will have e to the power beta j minus 8 plus minus, then you will have minus plus minus, they will cancel, so we will have e to the power minus beta j e to the power minus beta j. This is the matrix. Okay, the tree matrix, transform matrix, has this form. Is it clear? But this is only the basis. The basis vector that I can find sum kore all the state vector coming in I can express in terms of basis vectors. I can write an eigenstate for T. Say lambda mu is the eigenstate of T such that lambda mu is the eigenvalue of T. Orthonormal state, eigenstate. So T square যদি হয় কি হবে T to the power n যদি হয় তাহলে lambda mu যদি হয় তাহলে you will have is it clear? Transform matrix কোনো physical significance আছে নাকি এটা just একটা mathematical? It's just mathematical. Just mathematical. পুরো জিনিসটাই এখানে mathematical একটা tree. মানে there is no other physical significance. No. As far as I know. Beyond this, I don't know. But to me, no. Let me do this. Now that means if we can find out the eigenvalue, so onus is on finding. The onus on us is to find the eigenvalues. The গত ক্লাসে আমি লিখলাম যে we can
write the secular equation. And secular equation কি করে? Determinant of the matrix equal to 0. তার মানে minus lambda determinant equal to 0. এই ইকুয়েশন থেকে আমরা ল্যামডার মান পেতে পারি, ল্যামডা মিউ এর মান পেতে পারি। দেখো এটা 2/2, there will be two roots, আর আমরা জানি আমার বেসিস হচ্ছে যেহেতু +1 and -1, so এটা দুইটাই মান। So now we are going to find this. তাহলে সমান কত হয়? এটা টাইমস এটা, তাহলে ল্যামডা আর ল্যামডা স্কয়ার, তাহলে ল্যামডা স্কয়ার, তারপরে এইটা টাইমস এটা, তো মাইনাস ল্যামডা একটা আছে, তাহলে মাইনাস ল্যামডা যদি কমন নিই তাহলে আই হ্যাভ ই টু দি পাওয়ার বিটা জেড, হ্যাঁ, আবার এইটা টাইমস এটা করলে ই টু দি পাওয়ার বিটা জেড, তাহলে ল্যামডা দুইটা আছে, দুইটা মাইনাস, এখানেও বিটা জে আছে, এখানেও বিটা জে আছে, তাহলে একটা বিটা জে আমি কমন নিতে পারি। আরেকটা থাকবে হলো ই টু দি পাওয়ার বিটা এইচ প্লাস ই টু দি পাওয়ার মাইনাস বিটা এইচ, আর হলো ক্লিয়ার? তাহলে ল্যামডা স্কয়ার আর এটা কোন করলে কত হবে? 2 beta h আর h will cancel out, e to the power 2 beta j, তাহলে প্লাস e to the power 2 beta j minus e to the power minus 2 beta j, minus e to the power minus 2 beta j equal to 0. So this is a quadratic equation and will give you solution for lambda. আমরা আরেকটু কাজ করে নেই, lambda square minus, তাহলে এটা সমান কত? cos is 2 cos hyperbolic, তাহলে 2 lambda e to the power beta j cos hyperbolic 2 beta h. এখান থেকে আসবে প্লাস 2 sin hyperbolic beta 2 beta j equal to, am I right? Don't make me mistake. Catch me if I do any mistake. Okay, so x square plus bx plus c equal to 0. Lambda equal to plus minus দুইটা রুট হবে b square মানে এটার স্কয়ার, তাহলে কত? মাইনাস মাইনাসে প্লাস, ঠিক আছে, e to the power 2 beta j cos hyperbolic square beta h divided by 2a, and a to cancel, b by 2, 2 to cancel, right? minus b plus minus root over b square minus 4ac. Okay,
b square minus plus minus root over এত divided by 2a হ্যাঁ minus b তো এখানে তো মাইনাস আছে plus এই তো প্লাস b স্কয়ার প্লাস আর শুরুতে হ্যাঁ শুরুতে স্কয়ার নাই So, hyperbolic cosine কোনো ও মাইনাস b by 2 আচ্ছা ওকে ওকে মাইনাস b happy plus minus square root of এখন আমরা b square b square এটা 4 হবে এর 2 এর 4 will cancel out তো থাকবে হলো e to the power 2 beta j cos hyperbolic square beta h minus 4ac মানে কত 4 cancel so 2 sin hyperbolic 2 beta j is it all right huh acha fine good তাহলে lambda plus minus আমি দেখো এখান থেকে e to the power beta j একটা কমন নিব তাহলে মানে 2 beta j বাইরে আসলে e to the power beta j হবে তাহলে এখানে e to the power beta j আছে এখানে e to the power beta j আছে আমি e to the power beta j কমন নিব cos hyperbolic beta h plus minus square root of cos square है এটা তো কমন নিয়ে নিছি রাইট তাহলে cos square hyperbolic beta h সমান হলো cos square hyperbolic minus sin square hyperbolic equal to 1 এটা সমান হবে 1 plus sin square হ্যাঁ তাহলে 1 plus sin hyperbolic square beta h এটা সমান লিখছি আর আমি এখানে যে 2 বিটা যে কমন নিলাম এখানে তো নাই তার জন্য একটা তাহলে মাইনাস e to the power minus 2 beta j right times 2 sin hyperbolic 2 beta j সমান হবে e to the power 2 beta j minus e to the power minus 2 beta j তাহলে e to the power plus 2 beta j minus 2 beta j will make minus 1 there is a plus 1 it will cancel out and there will be minus and plus e to the power 4 beta j ঠিক আছে না এটা তো মাইনাস তো সাইন হাইপারবোলিক তো মাইনাস না হ্যাঁ Yes. ওকে ফাইন তাহলে ল্যামডা প্লাস মাইনাস ইকুয়াল টু e to the power beta j cos hyperbolic beta 8 plus minus square root of sin hyperbolic square beta 8 minus e to the power minus 4 minus plus 4 beta j 8. This is my desired expression that I was looking for. So I have 2 root 1 correspond to plus 1 4 minus and z equal to sum over lambda mu to the power n over mu. हम যদি ওই আইকনটা দিয়ে দেখি তাহলে এটা তার মানে কি mu তো প্লাস এন্ড মাইনাস তার মানে সমান ল্যামডা টু দি পাওয়ার n
lambda to the power minus n. আমি lambda to the power n যদি কমন নেই তাহলে আমি পাই 1 plus lambda minus by lambda plus to the power n. In fact, lambda plus is always greater than lambda minus. আর তা যদি হয় n তো in the thermodynamic limit n is almost infinite. তাহলে something less than 1 তার infinity equal to, that's why approximately equal lambda plus to the power n is my partition. Okay, তার মানে z equal to the power n equal to the power n. And you all know that once I know the partition function, the rest is I can find anything. For example, in general, partition function আমরা কিভাবে ডিফাইন করি? Z equal to e to the power minus beta e I sum over I. This is the definition of partition function. আমরা তার মানে প্রবাবিলিটিটা কত? ক্যানোনিক্যাল এনসেম্বল প্রবাবিলিটি বের করতে কখনো? এটা সমান হবে e to the power minus beta e I divided by, this is the probability of finding the state at the ith state. Finding the system at the ith state is the probability. When you have a system with a thermal path, so that it can exchange energy. Under such system, this is the probability. Of course, it depends on beta, on the temperature. On environment, temperature 100 degrees Celsius oil or temperature 50 degrees Celsius oil, system will behave differently. Probability will change. Probability will change. 0 ডিগ্রি হলে এনসেম্বলের সংখ্যা আরো কম হবে। যত টেম্পারেচার বাড়বে এক্সচেঞ্জ তোমার এই প্রবাবিলিটিটা খুব কম টেম্পারেচারে এরকম হবে, বেশি টেম্পারেচারে এরকম হবে। এটা হলো মিন এনার্জি। আরো বেশি টেম্পারেচারে এরকম হবে। Remember, this is the area under the curve because sum of pi must be equal to 1. So the temperature come over, the peak will go to the sky. Here, in order to ensure that any area under the curve is equal to 1. And যত temperature বাড়বে, the distribution will be broader. Distribution broader হওয়া মানে কি? Entropy will be higher. কারণ যখন সব ডেল্টা ফাংশনের মতো থাকে তখন all the states are almost equally likely. একটা স্টেপ এনসেম্বল সংখ্যা একটা বা কম পাওয়া যাবে। যত ব্রডার হচ্ছে তোমার দেখো এনসেম্বলের সংখ্যা সিস্টেমকে যত ভাবে পাওয়া সম্ভব ওই সংখ্যাটা বাড়তেছে, তার মানে এনট্রপি বাড়তেছে। আনসার্টেনিটি কথা বলতেছে। আমি আই উইল কাম ব্যাক টু দেয়ার ডিটেইলস, বাট প্রথমে এটা দেখো
তাহলে এটা বুঝতেছো সাম করলে যে 1 হয় because now this and this will cancel so it will be 4 log pi সমান কত equal to log of a minus log of b log of a মানে হলো minus beta ei minus log of এটা মানে হলো z z লিখি for the time being. Both sides I multiply by pi তাহলে pi log pi equal to pi log pi তার মানে I multiplied by pi এখানে আমি pi দ্বারা মাল্টিপ্লাই করব মানে হলো এটা দ্বারা মাল্টিপ্লাই করব মানে কত মাইনাস বিটা ei হ্যাঁ আর এটা তো আছে আর pi দ্বারা মাল্টিপ্লাই করছি তো e টু দি পাওয়ার মাইনাস বিটা ei divided by sum over e to the power minus beta ei ঠিক আছে না minus log z times e to the power minus beta ei divided by sum over e to the power minus beta ei. Can you follow the steps? Any problem? Bravo. আমি যদি এখন সাম করি ওভার i সাম করি ওভার i এখানে z এর মধ্যে সাম নাই এখানে করা অলরেডি আছে সাম করি this sum that sum will cancel out. This is lots of gymnastic here. But end of the day we'll have a good expression. We are just doing some surgery here. And if I multiply by minus sign, minus this, plus and plus. Can you recognize this? Entropy. Well, this is entropy. So I can write S. Can you recognize this? Beta into average. Beta times average energy per system. তাহলে একটা মাইনাস সাইন দিতে হবে তাহলে দেখো এভারেজ এনার্জি কি আসে এখানে আমি যে ডিফারেন্সিয়েট করতে ডেল্টা ডেল z by del beta I get minus beta sorry minus ei and e to the power minus beta ei 1 by z করলে sum over e to the power minus beta ei ঠিক আছে তাহলে দেখো minus ei this এটাই হলো আমার তাহলে এটা এখানে নিয়ে আসি তাহলে এটা আমার ই তাহলে এটা আমার ই ঠিক আছে তাহলে ই plus log z. Do you agree so far? একটা বিটা Beta. আমি ds লিখতে পারি ds দেখো e কিন্তু is a function of beta কারণ energy average energy depends on temperature right একটু আগে বললাম তো এনার্জি এভারেজ কত দেখো তাহলে আমি যদি ডিফারেন্সিয়েট করি অর্থাৎ ডেল এস বাই ডেল বিটা যদি করি তাহলে কি পাই বলতো দুইটা টার্ম পাবো এখান থেকে একটা ডেল বিটা বলে একটা তো ই পেয়ে যাচ্ছি
বুঝেছি না? আরেকটা টার্ম আসবে বিটা del E by del beta plus log z এখান থেকে আমি লিখতে পারি তার মানে ds equal to e d beta plus beta de plus del log z by del beta d beta লিখতে পারি না del log z by del beta সমান কত মাইনাস e এটা সমান কত e সুতরাং এইটা del log z সমান মাইনাস e মাইনাস e তাহলে এটা যদি মাইনাস হয় তাহলে মাইনাস e d beta প্লাস e d beta ক্যান্সেল হয় না তাহলে del s by del e equal to beta. In other words, del e by del s equal to 1 by beta. মানে হলো বিটা লিখতে পারি kt. K actually can go to the entropy definition. এটা মানে কি হলো মানে কি বল একক এন্ট্রপি চেঞ্জ করতে যেই পরিমাণ এনার্জি লাগে সেটাই হলো টেম্পারেচার 1 ইউনিট অফ এন্ট্রপি পরিবর্তন করতে যতটুকু এনার্জি প্রয়োজন টেম্পারেচার ইজ নাথিং বাট দ্য মেজার অফ এনার্জি কাইনেটিক এনার্জি বললাম না রুমের মধ্যে তাদের কাইনেটিক এনার্জি মেজার অফ এনার্জি তাহলে একক এন্ট্রপি পরিবর্তন করতে যতটুকু এনার্জির প্রয়োজন হয় তাহাকে বলে টেম্পারেচার দিস ইজ ওয়ান তাহলে বিটা হ্যাজ এ কানেকশন টু দ্য এন্ট্রপি আর এই ফর্মুলাটা দেখো এখানে তাহলে বিটা সমান কত 1 বাই কে না মানে ডিভাইড বাই টি কে ইজ incorporated in S কারণ হলো এখানে দেখো এটা একটা K আছে K দা ইটস রিস্কেলিং কেটা কি তোমার কারণ বোলজম্যান এটাকে অ্যাড করছিল কেন বলতো অ্যাটমিক সিস্টেমের এন্ট্রপি মাপার জন্য তাই তোমাকে স্কেল ডাউন করতে হবে যার জন্য বোলজম্যান একটা ফ্যাক্টর দেওয়া হয়েছে এবং পারফেক্ট ইউ অল রাইট তাহলে এবার দেখো তাহলে টি দ্বারা যদি মাল্টিপ্লাই করি অথবা তুমি কে রাখতেও পারো কে যদি রাখো তাহলে এই কে এটা স্ট্যান্ড বল আর এই কে এখানে একটা কে আছে টি দ্বারা গুণ করো তাহলে টি এস কে টি তাহলে ই মাইনাস টি এস ইকুয়াল টু কত মাইনাস কে টি লগ জেড ই মাইনাস টি এস টা কি ফ্রি এনার্জি তাহলে আমরা z
তার লগ নিয়ে কেটি দ্বারা গুণ করলে আমরা পাই মাইনাস কেটি, এটা যদি করি I get the free energy. I get the free energy. Are you following me? তাহলে তার মানে both side log নেই, তাহলে log z equal to ওই n টা চলে আসবে এখানে n log of this. আর আমি যদি n দ্বারা ডিভাইড করি তাহলে কি হবে? পার সাইড, ফ্রি এনার্জি পার সাইড, তাহলে আমার n দ্বারা ডিভাইড করে দিব আমি এখানে নিয়ে, তাহলে n টা চলে গেল, বাকি থাকলো log of this, the log of a log b, তাহলে log of a plus log of b, ঠিক আছে? বুঝতেছো সবাই? তাহলে log of e to the power beta যে সমান beta j plus log of cos hyperbolic beta 8 plus sin hyperbolic square beta 8 plus e to the power minus beta j. আর ফ্রি এনার্জি বানাতে কি করতে হবে আমার? মাইনাস বিটা দ্বারা গুণ করতে হবে, 1 বাই বিটা দ্বারা, হ্যাঁ? তাহলে মাইনাস 1 বাই বিটা করলে এই বিটা ক্যান্সেল, একটা মাইনাস আসবে, আর এখানে আসবে 1 বাই বিটা মাইনাস, and that is nothing but free energy per side small m. So we have the expression for free energy per side. Are you communicating? Are you following each other? Eh? তাহলে free energy per side. আমরা নিউটন ফার্স্ট ল অফ থার্মোডাইনামিক্স কি? d E equal to dq minus E dv, অথবা dF equal to minus S dt minus P dv. Fair. আমরা এটাকে এটা ফর নন ম্যাগনেটিক সিস্টেম, and for magnetic system আমরা কি বলছিলাম? P কে ডিফাইন করছিলাম as H, রিপ্লেস করছিলাম, আর ভলিউম কে রিপ্লেস করছিলাম কি দ্বারা? হ্যাঁ, কেমন ম্যাগনেটিজম? উইথ এ মাইনাস। কেন মাইনাস? কারণ দেখো প্রেসার এন্ড ভলিউম আর ইনভার্স, প্রেসার এন্ড ভলিউম আর ইনভার্স, কিন্তু এটার মধ্যে ডাইরেক্ট, ওইটাকে রিপ্লেস করতে গিয়ে আমরা এটা করছি। আমরা যদি উল্টাটা করি, ভলিউমকে এইচ ধরি আর পি কে এম ধরি, তাহলে এটা লাগবে না। সাধারণত আরেকটা প্রেসক্রিপশন হলো, আমরা এটা কোনো সমস্যা নাই, জাস্ট ডেফিনিশনের জন্য আমরা যেটা এখন ইউজ করব, ডিএফ ফর ম্যাগনেটিক সিস্টেম হলো এস ডি টি মাইনাস এম ডি এইচ। এটা হলো আরেকটা প্রেসক্রিপশন where d is replaced by h
T is replaced by M. Interchangeably, whichever is convenient for you, we just do it. And it has been shown there is nothing wrong in it. Both lead to the same conclusion finally. So no problem. So in this case, magnetization equal to minus del F by del H. Why am I saying it? Because now I want to find the magnetization from here. The reason I did it here, because I am going to use this formula to obtain magnetization from here. Why Isaac was so frustrated, we want to catch that. We want to understand. That is our goal. Goalta ki? He found, after all this calculation, he found there is no spontaneous magnetization. Meaning, as you come from high temperature, you visit all the temperature regime, and you find there is no transition for any finite temperature. That is a frustration. Because transition means at some finite temperature, you undergo a transition like that, so that you can have access, you can visit both the phase. You can say that, this is the transition point. I can go to the ferromagnetic phase. If I want, I can go to the paramagnetic phase if I want. So I can visit and see what happens in other side of the boundary. But if it happens at t equal to 0, can you visit the other side? So that is the problem. You don't know what's happening there. At t equal to 0, if you see a phase transition, that is no more a non-trivial case. This is a trivial case. No interest. Nobody wants to know about it. And that was the frustration. To understand, to be able to appreciate that, we want to find out what is the magnetization. How do I do that? Take the derivative of this with respect to H. Can you do that, please? Del F by del H, this one, 0. Since there is a minus sign, this minus and that minus will cancel out. So M equal to 1 by beta del, it has divided with respect to H. That is the log ase, so it will go below. Then you have cos hyperbolic beta H plus square root of sine hyperbolic square beta H plus e to the power minus 4 beta j. This came down because of log. Now you have to take the derivative of this. Take the derivative लिखते होंगे sine hyperbolic beta H, then beta H did derivative with respect to H, then you will have beta here. Similarly, you have to take derivative of that. So then plus beta to the power half. So there will be half. The half minus 1, I mean it will go below again. Square root of sine
square hyperbolic beta h plus e to the power minus 4 beta j এইটার ডেরিভেটিভ এটা কত হয় 2 sin hyperbolic beta h আর beta h কে ডেরিভেটিভ নিলে একটা beta. So you have beta here, you have beta here, you cancel that out. You have 2 here and 2 there, it can cancel out. You can take sin hyperbolic beta h common, then you have 1 plus 1 by this. দাঁড়াও এটা cos একটা cos আসবে cos আসবে হ্যাঁ looking for that. ঠিক আছে তাহলে sin hyperbolic কমন নিলে কি থাকে তাহলে 1 কমন নিলে তাহলে cos hyperbolic plus this here cos hyperbolic plus this they will cancel. বুঝতেছেন সবাই আমি যদি sin hyperbolic আমি একটা স্টেপ মানে স্কিপ করার চেষ্টা করতেছি and if you understand that it helps in otherwise I have to write it again. So if I take sin hyperbolic beta h common then I have 1 plus cos hyperbolic by this তারপর আমি যদি যোগ করি তাহলে cos hyperbolic plus এটা আসবে এখানে that cos hyperbolic plus এটা যেখানে আসবে will cancel out with that. So you will be left out with only sin hyperbolic divided by that. So equal to finally we will have sin hyperbolic beta a divided by square root of sin square beta a plus e to the power minus 4. This is the expression for magnetization. Is it clear from the side? Now is the time to make a conclusion. How do I conclude that there is no spontaneous magnetization? মানে কি? আমি initially magnetic field একটা দিব দিয়ে তারপর আস্তে 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 করবো কেন করবো I don't want to destroy the condition of equilibrium. সিস্টেমটাকে ইকুইলিব্রিয়ামে রেখে আমি আস্তে আস্তে সিস্টেম বুঝতে যেন না পারে আস্তে 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 আমি এইচ কে 0 করে দেব তারপরে যদি দেখি আমি there is a magnetization I call this is a spontaneous magnetization. কথাটা বুঝতে পারছো তাহলে if limit h tends to 0 magnetization কত প্রথম কথা হলো t যদি 0 হয় তাহলে magnetization কত t 0 হয় বিটা ইনফিনিটি হয় বিটা is inversely proportional to temperature তার মানে e to the power minus infinity equal to e to the minus infinity 0 তাহলে তোমার থাকে হলো sin hyperbolic square beta x তাহলে এটা বাইরে নিয়ে আসলে প্লাস মাইনাস 1 তার মানে ক্যান্সেল হয়ে গেলে তোমার যখন ইন দ্য লিমিট at t equal to 0 magnetization equal to plus minus 1. তাহলে ট্রানজিশনের একটা হিন্ট আছে independent of h but the problem is it happens at t equal to 0 then. If I had at some finite temperature Tc which is greater than 0 any value 0 Isaac would not leave physics. Isaac would stay in physics
in academia, perhaps you would have contributed much more than what you did. You are so frustrated. And meanwhile, the Second World War started, and being a Jewish, he couldn't live in Germany. He left Germany for America. And rest of his life, he taught in his school. Do you understand the reason for his frustration? কারণ এই যে t equal to 0 তে এটা আর t greater than 0, if you allow h tends to 0, then এটা খুব small. It is small, h tends to 0. Sin hyperbolic beta a, h যদি small tends to 0 হয়, খুব small হয়, equal to beta h, তার মানে h equal to 0 তে এটা 0. তার মানে in the limit এটা 0 regardless of temperature, as long as t is greater than t. Which means there is no spontaneous magnetization at any finite temperature. And that caused him all the frustration. Sorry, what was the percentage? Is it clear? And then, who solved Ising model in higher dimension? Anybody have any idea? No idea? Onsager. In 1944, Onsager solved the model, Ising model in D equal to 2 dimensions. And he found, indeed, it exhibits phase transition at t equal to tc, which is greater than 0. But the solution is so complex. Somebody has done it. I'm so stupid that I cannot do this. It's so complicated. But I promise I will do some. I will use P E I E R L S argument to show that the system undergo a phase transition at this condition. I find it very thought-provoking. The argument is very beautiful argument. Just to avoid of my stupidity, that I cannot solve it. For me, it is too complicated. Even though somebody has done it. See? So, Onsager, these people are so smart. প্রথমে আমি ইকুইভ্যালেন্স আর্গুমেন্টটাকে আমি এই করার জন্য I have to create some ground. আমরা জানি F equal to E minus TS. এই যে আমি যতক্ষণ এই ফেজ ট্রানজিশনের কথা বলতেছি, এই ট্রানজিশন ইজ accompanied by কিরকম অর্ডার ডিসঅর্ডার। মনে আছে যে আমি হাই টেম্পারেচার ফেজ হলো ডিসঅর্ডার, মানে কি কে প্যারাম্যাগনেটিক ফেজ। আর যখনই এইভাবে n not equal to 0, you enter into the ordered phase. So this is order.
temperature, this is temperature scale. At all temperature, the equilibrium state is the one. তুমি যে টেম্পারেচার চেঞ্জ করতেছো করলে কি হয়? ই এবং এস মিলে এমন একটা ব্যবস্থা করবে for that temperature that is the lowest free energy. The free energy is always equilibrium state, always correspond to minimum of F. This is the bottom line. Has to remember that. The equilibrium state is the one that correspond to minimum. Minimum can be achieved by there is a two competing effect. At low temperature, minimum of F is achieved by lowering internal energy, by ordering them. So ordering them, minus J sigma I sigma. তাহলে এটা যত অর্ডার করে এই টার্মটা যেহেতু মাইনাস বাড়তে থাকবে, ভ্যালুটা বাড়বে, মানে কি মাইনাস যেহেতু লোয়ারিং, তো F minimum of F is achieved at low temperature by minimizing E. So minimum of F is achieved by minimizing E. But in the high temperature phase, তো সব জায়গায় n equal to 0. তাহলে পরিবর্তনটা কার হয়? মিস্টার এন্ট্রপি। তাহলে কি ঘটে? Minimum of F is achieved by maximizing S. So there is a two competing effect. That means del F equal to del E minus T delta S. An equilibrium state is the one where this is 0 and this is called critical temperature. So তুমি boundary যদি পেতে চাও তাহলে TC actually del E by del S. You remember unit entropy change করতে যে পরিমাণ এনার্জি লাগে অ্যাড করতে হয় বা সাবট্রাক্ট করতে হয় সেটাই টেম্পারেচার। আর এই কন্ডিশনে হলো এটা। So I will first apply this idea argument. কার argument? এসব কথা যা বললাম, it's not my argument. I'm just repeating what he did for us. Okay? তাহলে ওয়ান ডাইমেনশনে কি ঘটে? তোমরা কি বুঝছো নাকি? তাহলে ধরো you are at the lowest temperature, ground state. Ground state কাকে বলে? In one dimension, যখন all the states are up or down. There is a twofold degeneracy here. There is no difference between this and down. Down হওয়া মানে কি? তুমি অনেক কিছু ঘুরে যাও, তাহলে এটাকে তো তুমি ডাউন দেখবা না? তোমার অবজারভেশনের সমস্যা। কথা বুঝতে পারছেন? So there is a twofold degeneracy here, but it doesn't matter. The ground state corresponds to the case while all the spin either up or down. Say it is all up. আমি ম্যাগনেটিক ফিল্ড দিয়ে একটু তাকে বায়াস করে তারপরে ম্যাগনেটিক ফিল্ডকে আমি উইথড্র করলাম, সেটা উল্টে যাবে তখন, সে থেকে যাবে। এটাকেই বলা হয় স্পন্টেনিয়াস ম্যাগনেটিজম। এখন সে সবাই এরকম অবস্থা থাকে। কখন? at t equal to 0. ফার্স্ট এক্সাইটেড স্টেটটা কিরকম?
এটা কেমন আর এটা কেমন? কোনটা লোয়ার? এখানে দেখো দুইটা ইন্টারফেস আছে, আপ ডাউন, সরি আপ ডাউন আপ ডাউন। এটার কস্ট 2j, এটার কস্ট 2j। কত কষ্ট হলো এখানে? জাস্ট 2j। তাহলে এটা কোনটা গ্রাউন্ড স্টেট, ফার্স্ট অ্যাক্সেলারেট স্টেট? এইটা। বুঝতে পারছো? মানে এটা হওয়া হলো কস্ট বেশি, তার মানে এরপর স্টেট হলো এটা। আমি এখন এইটাকেই দেখি, তাহলে এটা গ্রাউন্ড স্টেট, মানে সরি গ্রাউন্ড স্টেট, এটা হলো ফার্স্ট এক্সাইটেড স্টেট। এটা কত ভাবে আসতে পারে? এই ট্রু ডেটা এখানে হইতে পারতো, এখানে হইতে পারতো, এখানে হইতে পারতো, তাহলে কত ভাবে? n-1, যেটা আমি পিরিয়ডিক বাউন্ডারি অ্যাপ্লাই করতেছি না, n-1, তাহলে ওমেগা সমান n-1। এই যে ইন্টারফেসটা কোন জায়গায় হতে পারে কেন টেল। এটা তো কোনো স্পেশাল না, এটা তো এখানেও হইতে পারতো, ফর গডস সেক, পারতো না? উইথ ইকুয়াল প্রবাবিলিটি এখানেও হইতে পারতো, এখানেও হইতে পারতো। যেহেতু সো এনসেম্বলের সাইজটা কত? n-1 ওয়ে পসিবল। কথা বুঝতে পারছেন? তাহলে তার লগ মানে লগ n-1 is the entropy. আর চেঞ্জ ইন এনার্জি সব আর একটা ইন্টারফেস, চেঞ্জ ইন এনার্জি কত? 2j। তুমি তো দেখছিলাম 2j, ডেল্টা ই সমান 2j, আর ডেল্টা এস সমান log n-1। মানে অ্যাকচুয়ালি ডেল্টা এফ ইকুয়াল টু 2j মাইনাস t log of n-1। এটা হলো আমার সম্ভব। আমি এটাকে 0 বসালে তখন এটা tc বসাবো, দ্যাট tc equal to this। তাহলে tc সমান কত হয়? In the limit n tends to infinity, this tc equal to 0. And that's why this is the reason why in one dimension no finite temperature you find where the system undergoes a phase transition. However, I can extend my argument. I can show it to you that in higher dimension, more than one dimension, TC মান 0 থেকে বেশি। কিরকম? Let's do it. এরপরে ক্লাস Yes. কার? Yes. এই দেখো সাবস্টিটিউট